The Jerusalem Prize is always awarded to an international prominent authors. We have a very impressive list of people who already received the prize in previous years. Some of them, after receiving our prize, got the Nobel Prize. So it's really a very well appreciated prize in the world. Now, it's not just the prize that you give to an author that is a very prominent and important author, but also the author should express in his writing the freedom of the individual in society. כבוד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין ורעייתו, ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת, חתן פרס ירושלים הסופר איסמעיל קדרה, מכובדיי. Good evening, everyone. Welcome to Jerusalem. Inspiring philosophers, religious leaders, thinkers, artists, creative people. This is part of the DNA of our special city ever since. And in spite of the challenges we have, when you walk the streets of Jerusalem, you could feel the tolerance of people different than you. You could see the holy sites existing and functioning side by side with respect. And indeed, Jerusalem consistently strives to develop this amazing phenomena and huge potential we have. And we're focusing on literature, culture and arts, sports and humanities and science, and of course, religious studies. Dear guests, indeed, Jerusalem is going through a cultural renaissance. We have, from year to year, more national and international cultural events, and we're dramatically increasing our investments in culture tourism and enabling more and more creative people to stay and create in our city. Jerusalem is headed to become a cosmopolitan center for culture and sports and science, not only in our region, but as a leading city of the world. I believe by that we're connecting people. We're connecting people different to each other, and we're connecting them to the concept and the values that Jerusalem represents. One of those events we're so proud of is indeed the International Book Fair that has become a tradition in Jerusalem. This year, the 27th time. And this year it's as special as ever. It is naturally the biggest literature event in Israel and one of the prestigious book fairs in the whole world. Combination of book fair and cultural events from morning to evening. The best creative literary talent globally enjoy the week of literature and culture. During the International Book Fair, we award the Jerusalem Prize this year to an international author whose writing expressed the values of freedom. Ismail, your writing and your writings of decades of activity are a testament to the value you place on freedom of expression and freedom of individual against totalitarian regimes.
To quote your words, dictatorship and authentic literature are incompatible. And another quote, the writer is the natural enemy of dictatorship. Here in Israel, unfortunately the only democracy in the Middle East, we share these values with you. When terror strikes in the heart of Paris against freedom of expression, the message from Jerusalem today is of respect and full acceptance of the value and importance of freedom of speech. Today, we add your name to the list of esteemed Jerusalem Prize winners, individuals whose writing have inspired and influenced people all over the world. We're honored to award the Jerusalem Prize to you this evening. We also want to thank YMCA for hosting this evening, and to conclude with the last quote that somehow explains the power of the book. A quote from Ismail Kadare's book, Chronicle in Stone, that describes so elegantly the power of a book. The book lay nearby, so strange, between two cardboard covers where noises, doors, howls, horses, people boil down to little black marks. The letters run in mad haste, now here, now there, never stopping. I have the honor of inviting the President of the State of Israel, Mr. Reuven Rivlin, to the stage. Ismail Kadare, יליד אלבניה, מדינה קטנה ורבת תלאות. מדינה שאם נדקדק נמצא כי מספר אזרחיה קטן ממספר אזרחי מדינת ישראל. אולם כוחה של המילה הכתובה לא נבחן על פי גודלה של המדינה, הטריטוריה, התנאים הגיאוגרפיים, מחצבי טבע, או אפילו שלווה ושקט ביטחוני. כוחה של הכתיבה בא לה בשל הכנות שלה, בשל המגע הבלתי מתפשר שלה בקיום האנושי באשר הוא. Pa kërkuar të tregohem original, po e pohoj sinqerisht se kur më lajmëruan për çmimin Jeruzalem, ndjesia e parë pas kënaqësisë ka qenë ajo e surprizës. Befasimi lidhej me motivin e lirisë që e kushtëzonte si temë kryesore këtë çmim. E dinin vallë zotërinjt e zhurisë që shkrimtari i lauruar më saktë vepra e tij kishte një problem me lirinë. Më duhet të pranoj se pyetja tingëllonte më shumë se naive. Unë isha shkrimtar, pra një murg i letërsisë, nda ishte e natyrshme të kisha një lidhje pozitive, harmonioze me lirinë. Problemi ishte thjesht i natyrës e rrokshme, bazike, po merrja një çmim të madh për lirinë në letërsi, në kohën që gjysma e veprës sime nuk ishte shkruar në liri, por në robëri. It is with this wish that I should like to conclude this speech on freedom here in Jerusalem. Live
it was a very moving ceremony, and it was very moving for me, who has the honor to be the CEO of Ismail's long-time French publishing house, to see and to listen to him being honored in Jerusalem. And it's very moving because his works have always been between continents and between cultures, and it's very deeply rooted in the Albanian culture, and it travels so widely because it's great literature, and that's what art is all about. And I think that what he said, what Ismail said about freedom and the responsibility of an author and an artist was really moving, especially to hear it from him. And we're very honored to host Ismail Kadare here. Kadare is a very, very prominent writer. He's well known around the world. He wrote very interesting books that have been translated into Hebrew and is very well appreciated in Israel as much as in the rest of the world. And of course, he's one of the example of an author who started his writing in a very totalitarian regime and was still very courageous and daring to criticize. Although he didn't do it directly, but he used a story or history from the Albanian history, but it was very clear to everybody what's really meaning it, and the fact is that the regime really ran after him. So these are the reasons that we decided to award him with the Jeruzalem Prize. Ismail Kadare, autor shqiptar me talent rrallë, një nga shkrimtarët më të mëdhenj të shekullit 20 dhe 21. Shumë prej librave të tij janë ndërtuar rreth të shkuarës historike dhe kujtesës kolektive të popullit shqiptar, si dhe denoncojnë shtypjen e regjimeve totalitare që vazhdonin në Shqipëri. Struktura mahnitse e veprave të tij karakterizohet nga larmia e zërave, një bashkim kontradiktash e paradoksesh që ndikojnë fatin e kolektivit dhe shprehin mirimin e individit, duke qenë të ndërgjegjshëm për karakterin unik të angazhimit të tij humanitar. Vendosëm t'i japim këtij autorit çmimin e Jeruzalemit për të vlerësuar lirinë e njerëzit, e cila është në kërcënim të vazhdueshëm në shoqërinë bashkëkohore. Çmimi Jeruzalem Prize është çmimi më i rëndësishëm në letërsimin izraelite dhe dhënia e këtij shkrimtari të madh Ismail Kadare është një ngjarje shtruar për kulturën e letërsisë shqiptare. Tashmë publiku izraelit është i njohur me besën e bujarisë shqiptare, e cila po i të mundur shpëtimin e gjithë hebrejve gjatë luftës botërore. Në veprën e Kadares, ai do të njihet dhe më mirë në historinë, baladat, zakonet dhe traditat e shqiptarëve. Më kujtohet kur u largova nga Shqipëria. Njeriu merr një valixhe edhe nuk di çfarë marri. Valixha është shumë e vogël. Dhe në atë valixhe të vogël futa dy gjëra. Një kaset me këngë popullore shqiptare, ato këngë që ne kur ishim në Shqipëri nuk i duronim dot se ishim të ngopur dhe të stëngopur, megjithatë zgjodha një këngë nga çdo krahin dhe bëra një kaset, dhe sigurisht mora librin e Ismail, disa libra të Ismail Kadares. Këto ishin gjëra që mund të merrja nga Shqipëria. Dhe kur erdha këtu pastaj pas një viti, më bën një intervistë të vogël në radio, që nuk donin të dinin për Shqipërinë, nuk dinin absolutisht asnjë gjë. Vura këngët shqiptare dhe recitova sigurisht një vjesht të Ismail Kadares. 2 pika, shiu ran mbi qelq dhe unë vë ty se të ndjeva marë. Ky fillim viti për Kadaren ka filluar i mbar, sepse çmimi që mori në Jeruzalem është shumë i rëndësishëm. Është i rëndësishëm se pari, duke qenë thjesht nga lista e laureatëve të mëparshëm. Mjafton t'ju kujtojmë disa nga emrat që e kanë marrë si Borges, Ionesco, Vargas Llosa, Isabel Lin, Octavio Paz, Naipool. Disa nga këto kanë marrë Nobelin mbasi kanë marrë këtë çmim. Pra duke si një parathënie për Nobelin. E dyta do të thoja unë mbase askujt nga gjithë laureatët nuk i shkon ky çmim sa i shkon shkrimtarit tonë të madh. Kadare, pjesën më të rëndësishme të krijimtarisë së tij e ka 9 ditë aktor dhe të gjithë jemi dëshmitar se sa Kadare ka
bërë për ta emancipuar lexuesin shqiptar, por edhe atë botëror, duke punuar në një vend anormal, por duke bëjnë letërsi normale. Mjafton t'ju kujtoja edhe një thënie të simbolit të rezistencës në Kosovë, Adem Demaci, i cili në letër të hapur që drejtonte Kadares, i thot pak a shumë që unë isha në netët e mia pas grilave dhe dyrë dhe çelikta në burgje, por ti vëlla me hoqe frikën me bëre të lirë. Në radhë parë, dua t'i them faleminderit. Dua t'i them faleminderit si njeri i letrave, por dua t'i them faleminderit si ministre e kulturës së Republikës së Shqipërisë, sepse si në shumë raste tjera, po dhe në rastin e çmimit të Jeruzalemit, më shumë unë besoj shumë fort se është Ismail Kadareja në fakt që nderon çmimin dhe i jep vlerë, si sa vetë çmimi Ismail Kadare, i cili në stadin në të cilin ndodhet me veprën e tij monumentale, i bën nder çdo vendi që e zgjedh kandidat për t'i dhënë çmim. Unë mendoj gjithashtu që shteti shqiptar dhe shoqëria shqiptare nuk i ka thënë sa duhet mirënjohjen që ne i detyrohemi atij njeriu që padyshim mbetet ndër ambasadorët më të shkëlqyer jo vetëm të kulturës, por dhe të kombit shqiptar. Dhe dua të ndalem pak tek fjalimi i Ismail Kadares, që për mua është një nga ligjëratat më të mrekullueshme për lirinë. Është nga ato gjërat që secili nga ne do duhet ta lexoj, jo vetëm për të kuptuar se si me fjalë shumë të thjeshta mund të thuhen gjëra të mëdha, por është edhe një moment që na bën të reflektojmë mbi çka është liria në diktaturë, ose çfarë nuk është liria në diktaturë, si e abuzojmë ne në demokraci dhe deri ku janë kufit e lirisë së individit. Në veprën dhe në jetën e Ismail Kadares, secili nga ne besoj dhe në atë fjalë do gjej vetveten, po do gjej edhe tjetrin me të madhe, të cilin duhet ta shohim në sy. Vërtet faleminderit Ismail Kadares që ekziston. Ke disa detyrime kur je person publik. Thoni çdo doni, unë jam shkrimtar, s'merrem. Her pas here do të merresh kur mashtrimi bëhet kaq publik. Unë i kam bërë një hymn atyre që ka bërë kush. Dhe kjo, thashë them, doli si hakmarrje për atë hymn që i bëra. Ata kaluan në rreth orës 1, të errët e të heshtur si arkivole. Dëgjoi vetëm gulçima e motorëve. Kur trenat u nisën drejt Durrësit, pati disa thirrje e brohoritje, por para hyrjes në vapore, plasi vaj. Kjo ethe është një ethe e pakuptueshme. Si u humbën shpresën këta jashtë Kosovës kaq shpejt? Shqiptarët kishin mungesë të tmerrshme lirie, kishin mungesë xhamish. E vërteta sado e hidhur që të jetë, ka logjikën e saj, ka një gjë pozitive brenda. Sado i hidhur të duket, është shumë i fuqishëm, shumë i theksueshëm nga ana morale, jepet për lirinë në letërsi. Njerëzimi është në nivelin e lirisë. Prandaj kjo çmohet shumë.